Hi everybody. এই ভিডিওতে আমি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এন্ড হিউম্যান রাইটস সাবজেক্টের ফুল নোট পার্ট 1 এটা ডিসকাস করছি। এটা মেইনলি বিসিএস পারসন ম্যাকাউটের সিলেবাস অনুযায়ী ফুল নোটটা বানানো, বাট আদার্স ডিপার্টমেন্টে যাদের এই সাবজেক্টে থাকবে তাদের এই নোটটা পড়লে তাদের কাজে লেগে যাবে। তো ফার্স্ট যেটা আমি এই ভিডিওতে ডিসকাস করবো, মেইনলি এটা সিলেবাস অনুযায়ী পুরো নোটটা আছে, বাট ফার্স্ট পার্টে আমি ইউনিট 1টা ডিসকাস করবো, কারণ এই ভিডিওগুলোতে ওয়ান বাই ওয়ান প্রত্যেকের টপিক ডিসকাস করবো। তোমরা ভিডিও প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো। এই সাবজেক্টটা থিওরিটিক্যাল সাবজেক্ট হলে কি হবে, খুব ইন্টারেস্টিং। আমাদের কান্ট্রির নিজস্ব কনস্টিটিউশন, তার হিউম্যান রাইটস, তার ফিচার্স গুলো জানতে পারবে তোমরা, এবং তার বেসিক যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে সেগুলো পরীক্ষাতে তোমরা লিখতে পারবে। তোমরা যখন এই ভিডিওটা দেখছো তখন তোমরা খাতা নিয়ে বসো এবং তার যে করসপন্ডিং অ্যান্সার্স গুলো আমি বলছি বোঝাচ্ছি সেগুলো লিখে নিও। তো এখানে ইউনিট 1 যেটা আছে দেখো, ইউনিট 1 যেটা আছে ইন্ট্রোডাকশন টু কনস্টিটিউশন। তো কনস্টিটিউশনের ইন্ট্রোডাকশন আছে, মিনিংস এন্ড ইম্পর্টেন্স অফ কনস্টিটিউশন, ফিচার্স যেটা আমি সাজেন্স ফিচার্স যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে। প্রিএম্বল খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, প্রিএম্বল অফ কনস্টিটিউশন, ফান্ডামেন্টাল রাইটস বলতে কি বুঝি, তার মিনিংস এন্ড লিমিটেশনস, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি এন্ড ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস, দেয়ার এনফোর্সমেন্ট এন্ড দেয়ার রিলেভেন্স। তো এই আমি ফার্স্ট ইউনিট যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে, সেই ফার্স্ট ইউনিটের প্রথম ভিডিওতে আমি ডিসকাস করছি। লেটস স্টার্ট। দেখো, ইউনিট 1 তোমরা যখন এই পুরো সাবজেক্টটা ইউনিট ওয়াইজ পড়বে, তার সাথে সাথে কোশ্চেন্স গুলো এমন ভাবে দিয়ে রেখেছি যাতে কোশ্চেন্স অ্যান্সার ফরম্যাটেও তোমরা পরীক্ষার সময় লিখতে পারো। দেখো, ইউনিট 1 ফার্স্ট যে কোশ্চেন আসতে পারে, হোয়াট আর দ্য মিনিংস এন্ড ইম্পর্টেন্স অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের মিনিংটা কি এবং তার ইম্পর্টেন্স কি। দেখো, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যেটা সুপ্রিম ল অফ ইন্ডিয়া, মানে আমাদের ইন্ডিয়াতে যে সুপ্রিম ল বলে যেটাকে আমরা মানি, সেটা ডেফিনেটলি কনস্টিটিউশনটাকেই বোঝায়। তো এটা ইট ইজ রিটেন ডকুমেন্ট that lays down framework, demarcating fundamental political codes, structure, procedure, powers, and duty of the government institutions. এখানে সমস্ত কিছু ফান্ডামেন্টাল পলিটিক্যাল কোড কি হতে পারে, স্ট্রাকচার কি হতে পারে, প্রসিডিওর কি হতে পারে, পাওয়ার্স কিভাবে আছে, অ্যান্ড ডিউটিস কি ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড গভর্নমেন্টের, ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড আদার ডিউটিস অফ সিটিজেন্স। এভরিথিং একটা ডকুমেন্ট ফরম্যাটে যেটা লেখা আছে সেটা সুপ্রিম ল অফ ইন্ডিয়া। তো এইটা একটা রিটেন ডকুমেন্ট যেটার উপর বেস করে আমাদের যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পুরোটাই এই রিটেন ডকুমেন্টের উপর বেস করে আমরা ফলো করি এবং সেটাকে মেনে চলি। সমস্ত পাওয়ার, প্রসিডিওর, গভর্নমেন্ট ডিউটিস, রাইটস, এভরিথিং আমরা এটা ডিউটিস অফ সিটিজেন্স সব এই কনস্টিটিউশন বেস করে চলে। দ্যাট ইজ সুপ্রিম ল অফ ইন্ডিয়া। দেখো, এবার হচ্ছে ফিচার্স অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। তো এখানে আমি ফিচার্স গুলো বলতে বেসিক পয়েন্টস গুলো দিয়েছি। দেখো, ফার্স্ট যেটা আছে ফান্ডামেন্টাল রাইট, ডেফিনেটলি ফান্ডামেন্টাল রাইটটা সবার জন্যই ইকুয়াল। দিস রাইটস গ্যারান্টি ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিডমস সাচ অ্যাজ ফ্রিডম অফ স্পিচ, রিলিজিয়ন্স অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি। এটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল রাইট যেটা আমরা সবাই ইন্ডিয়ান পিপল প্রত্যেকের জন্য সমান ফ্রিডম অফ স্পিচ, রিলিজিয়ন্স যে যার মতো ধর্ম পালন করতে পারে, এবং অ্যাসেম্বলি। নেক্সট নাম্বার 2 ফিচার্স কি, নাম্বার 2 হচ্ছে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি। স্টেট পলিসিস কি হতে পারে, স্টেট পলিসিস প্রিন্সিপাল অফ দিস প্রিন্সিপাল গাইডস দ্য স্টেট টু ওয়ার্ক টুয়ার্ডস সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক জাস্টিস। এটা একটা স্টেটের কি পলিসি হতে পারে তার একটা ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল দেওয়া আছে। নেক্সট থার্ড পয়েন্ট, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস। দিস ডিউটিস আউটলাইন দ্য মোরাল অব্লিগেশনস অফ সিটিজেন টুয়ার্ড দ্য নেশনস। নেশনস এর প্রতি যে যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বগুলো এই ডিউটিস মধ্যে পড়ে, দ্যাট ইজ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস। নেক্সট, পার্লামেন্টারি সিস্টেম। India follows a parliamentary system of government where legislature is a supreme law making body. তো এখানে একটা পার্লামেন্টারি সিস্টেম আছে, এই সিস্টেমটা ইন্ডিয়াতে ফলো করা, যেখান থেকে ল মেকিং বডিজ হিসেবে ধরা হয়। ফেডারেলিজম। তো ইন্ডিয়া ইজ এ ফেডারেল ইউনিয়ন উইথ পাওয়ার ডিভাইডেড ইন্টু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এন্ড স্টেট গভর্নমেন্ট। স্টেট সেন্ট্রাল টপ অফ দ্য পজিশন আছে, তার স্টেট তার ভেতরে আছে। তো এটা একটা ফেডারেলিজম স্ট্রাকচার আছে, স্টেট গভর্নমেন্টের পলিসি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পলিসি, ডিফারেন্ট থিং। তো প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রুলস এবং তাদের করসপন্ডিং কি কি প্রসিডিওর আছে সেগুলো দেওয়া আছে। সেকুলারিজম। দি স্টেট ডাজ নট প্রমোট এনি পার্টিকুলার রিজিয়ন, কোন পার্টিকুলার রিজিয়নকে প্রমোট করতে পারবে না। এনশিওর রিলিজিয়াস ফ্রিডম, প্রত্যেকের জন্য রিলিজিয়াস ফ্রিডম আছে, যে যার মধ্যে ধর্ম পালন করতে পারে। সো দিস আর ফিচার্স। যে ফিচার্স গুলো একটা
ডেফিনেটলি এটা কনস্টিটিউশন যেরকম দরকার, যেগুলো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে রাখা হয়েছে, তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট দেখো, ভালো করে খেয়াল করো, ফান্ডামেন্টাল রাইটস। আমি আমার মতো কথা, ফ্রিডম স্পিচ আছে, রিলিজিয়ান্স আছে, আমি অ্যাসেম্বলি হতে পারি। প্রত্যেকের জন্য স্টেটের জন্য প্রিন্সিপাল আছে, ডাইরেক্টলি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস নেশনের জন্য প্রত্যেকের জন্য দেওয়া আছে। গভর্নমেন্টের পার্লামেন্টারি সিস্টেম ফলো হয়, ফেডারেলিজম স্ট্রাকচার আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট এন্ড সেকুলারিজম আছে। তো দিস আর দ্য পয়েন্টস, যেগুলি ফিচার্স গুলো আছে। এবার ইম্পর্টেন্স কি, তাহলে দেখো ফিচার্স পেলাম, আর ইম্পর্টেন্স গুলো কি হতে পারে। ইম্পর্টেন্স মিন যেগুলোকে আমরা কনস্টিটিউশনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে পার্ট হিসেবে ধরি। নাম্বার ওয়ান, গ্যারেন্টিজ ফান্ডামেন্টাল রাইট। ফান্ডামেন্টাল রাইটের গ্যারেন্টিজ, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সবাইকে এনশিওর করছে ইকুয়ালিটি, লিবার্টি এন্ড জাস্টিস। The Constitution protects the basic rights of all citizens, ensuring equality, liberty, and justice. These are the guarantees করছে। নাম্বার টু কি বলছে, নাম্বার টু বলছে promotes social and economic justice. The directive principle guides the state to work towards the reducing social and economic inequalities. যে কম বেশি, কারোর বেশি মানি আছে, কারোর কম আছে, সোশ্যালি যারা পোর আছে তাদের, আর যারা রিচ আছে তাদের মধ্যে একটা রিডিউস করে, গ্যাপটা রিডিউস করতে হবে, সেই স্টেটকে ওয়ার্ক করে যেতে হবে যাতে ইকোনমিক আর সোশ্যাল জাস্টিসটা সবার জন্য এসে যায়। নাম্বার থ্রি ইম্পর্টেন্স কি, এনশিওর ডেমোক্রেটিক governance. The Constitution establishes a democratic system of government while power rests with the people. পাওয়ারটা যেটা আছে যেন পিপলের জন্য হয়, এনশিওর ডেমোক্রেসি যেন থাকে। Maintains unity in diversity. Despite India's diverse population, Constitution provides a common framework for all citizens. সবার জন্য একটা কমন ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া আছে। নাম্বার নেক্সট হচ্ছে প্রোটেক্ট মাইনরিটি রাইটস। মাইনরিটি, দ্য কনস্টিটিউশন সেফগার্ডস দ্য রাইটস অফ রিলিজিয়াস অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিস। এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা পয়েন্টস, যেগুলো ইম্পর্টেন্স পয়েন্ট এখানে দেখো, এখানে আমি অনেক কটা পয়েন্টস আছে, তোমরা যে কোনো মিনিমাম 5টা পয়েন্টস মনে রাখো। Empowers citizens. Constitution empowers citizens to participate in the democratic process and hold the government accountable. Indian Constitution is a living document that is evolved over the years through amendments. It continues to be the source of inspiration and guidance for the people of India. তো আমি এখানে যে পয়েন্টস গুলো দিলাম, যেখান থেকে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ইম্পর্টেন্স অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ডেফিনেটলি রাইটস, মানে কি ফিচার্স অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। তো এই পয়েন্টটা ফার্স্ট পয়েন্ট, যেটা তোমরা পয়েন্টস গুলো, মেইন পয়েন্টস গুলো লিখে তার সাথে ছোট ছোট পয়েন্টস গুলো তোমরা নোট ডাউন করে রাখো এবং সেটা লিখে নাও। ওই ফিচার্সটা আর তোমাদের এখানে আরেকবার লিখেছি, বাস দরকার নেই, সেটা অলরেডি তোমরা কভার আপ হয়ে যাচ্ছে। এবার দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছে, প্রিএম্বল অফ ইন্ডিয়া। এটা আসবেই আমার একটা কোয়েশ্চেন, ডেফিনেট কোয়েশ্চেন আমাদের পরে, প্রিএম্বল অফ ইন্ডিয়া, এই প্রত্যেকটা দিকের প্রিএম্বল সম্বন্ধে জানতে হবে, এটা আসবেই কোয়েশ্চেন। The first question, preamble. A preamble is an introductory statement in a document that explains the document philosophy and objective. তো একটা বিশাল বড় ডকুমেন্ট আছে, তার একটা ইন্ট্রোডাক্টরি স্টেটমেন্ট, এই ডকুমেন্টের মধ্যে কি ফিলোসফিটা কি, ফিলোসফি মানছে আর কি, লক্ষ্যটা কি, সেইটাকে প্রিএম্বল বলা। In a constitution, it presents the intention of its framers. যারা ফ্রেম করেছে তাদের ইন্টেনশনটা কি, and history behind its creations, and the core values and principle of the nations. প্রিএম্বলস তাহলে কি বোঝাচ্ছে, এটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি স্টেটমেন্ট যেটা ডকুমেন্টের মধ্যে থাকে, এবং যেটা ফিলোসফি এন্ড অবজেক্টিভটা বোঝানো হচ্ছে যে কি হবে। আমি যারা ফ্রেমস করেছে, যারা ডকুমেন্টটা লিখেছে, যাদের উদ্দেশ্যটা, কোর ভ্যালুসটা কি, সেটার মধ্যে প্রিএম্বলের মধ্যে দেওয়া আছে। তাহলে প্রিএম্বল সম্বন্ধে তোমরা বুঝলে, প্রিএম্বলের আইডিয়াসটা কি করেছে, ফলোইং থিংস। দ্য প্রিএম্বল basically gives idea of the following things. Number one, source of the constitution. Constitution is source key. Number two, nature of the Indian state. Indian state is nature key. Number three, statements and its objective. Number four, date of its adoption. So these are the source. Basically, these ideas যেখানে preamble gives the idea of the following things. ঠিকই আছে, দেখো প্রথমে আছি আমি এখানে জাস্ট হিস্ট্রি অফ দ্য preamble of Indian Constitution. The ideas behind preamble of India's Constitution laid down by Jawaharlal Nehru's objective resolution adopted by the Constitution Assembly on January 22, 1947. Although not enforceable in court, the preamble states the objective of the Constitution and act as an aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous. Components key. First components key. It indicated by the preamble that source of the authority
of the Constitution lies with the people of India. Source হচ্ছে people of India. Preamble declared the India to be Preamble declared the India to be sovereign, socialist, secular, democratic republic. The objective state that preamble of the secure justice, liberty, equality of all citizens, promote fraternity to maintain unity and integrity of the nations. The date is mentioned in the preamble when it was adopted 1949 থেকে January 26 থেকে এটা adopted হয়েছে। তো keywords কি আছে? We the people of India. The first keyword is we the people of India. To indicate the ultimate sovereignty of the people of India. Sovereignty means independent authority of the state, not being subject to control of any other state or external power. Sovereign. 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 The term that India has its own independent authority, it is not in the dominations of any other external power. In the country, the legislature has the power to make laws which are subject to certain limitations. Number 2, socialist. The term means the achievement of socialist aims through democratic means. It holds the faith in mixed economy where both private and public sectors coexist side by side. Socialist. The term means the achievement of socialist aims through democratic means. It holds the faith in mixed economy where both private and public sector coexist side by side. Public and private sector দুটো side by side থাকবে। It was added in 1976 by 42 amendment. Secular. Third point is secular. তাহলে কি হলো? Sovereign, socialist, secular. The terms mean that all religions in the India get equal respect, protections, and support from the state. It was incorporated by the Preamble by 42 Constitutional Amendment 1976. Democratic. The term implies that Constitution of India has established from Constitution which get its authority from the will of the people expressed in an elections. Republic. The term indicates that the head of the state is elected by the people. In India, the president of India is elected head of the states. So these are the preamble of Indian constitutions. So these are the terms that are very important and the keywords are very important. So these are the components, that is source of authority, sovereignty, socialist, secular, democratic. The objective is to secure justice to all citizens. তো তোমরা এই যে প্রিএমবেলটা তোমরা যে দেখতে চাও প্রিএমবেলটা অ্যাকচুয়ালি ফরম্যাটটা কি আছে ডকুমেন্টে তোমরা সার্চ করে দিতে পারো প্রিএমবেল অফ ইন্ডিয়া অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তাহলে দেখতে পাবে ইমেজে গিয়ে তোমরা ডেফিনেটলি এই ফরম্যাটটা দেখতে পাবে যে প্রিএমবেলটা কি আছে দেখো এই দেখো যে ফার্স্ট যে পয়েন্টটা আছে এখানে দেখলাম এটা ভিজিট করছি আমরা প্রিএমবেলটা ফার্স্ট Preamble of India যে কনস্টিটিউশন পেজটা আছে সেটা ফন্টটা আমি দেখছি এখানে দেখছি দেখো এই দেখো যে Constitution of India Preamble, we the people of India having solemnly resolved the Constitution of India into sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure justice, liberty, equality, fraternity in our Constitution Assembly 26th day of November 1949 do hereby adopt and enact and give to ourselves this constitution. তো এটা বেসিক্যালি যে পেজটা ডকুমেন্টারি পেজটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পেজ। এবার আমরা নেক্সট কোশ্চেন আসছি, নেক্সট কোশ্চেনটার মধ্যে আসছি। দেখো তো প্রিএমবেল খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেটা ডেফিনেটলি তোমরা পড়ে যাবে, মাস্ট আসবেই কোশ্চেনটা প্রিএমবেল। তাহলে প্রথম যে কোশ্চেনটা দেখলাম সেটা ফিচার্স অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, ইম্পর্টেন্স অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, দেন দ্য প্রিএমবেল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনস। এই পয়েন্টস গুলো ডেফিনেটলি তোমরা দেখে যাবে, কারণ আসবেই এরকম কোশ্চেন সেই পয়েন্টস গুলো দেখে। হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান প্রিএমবেল কনস্টিটিউশন, এই পয়েন্টস গুলো। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, কোশ্চেন নাম্বার 4 আছে, যেটা নেক্সট কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি ফান্ডামেন্টাল রাইটস এন্ড মিনিংস এন্ড লিমিটেশনস। ফান্ডামেন্টাল রাইটস বলতে আমরা কি বুঝি এবং তার মিনিংটা, পারপাসটা কি, এবং লিমিটেশনস কিছু থাকলে সেই লিমিটেশনস গুলো কি। ফান্ডামেন্টাল রাইট আর দ্য বেসিক হিউম্যান রাইটস। এটা বেসিক্যালি আমরা হিউম্যান রাইটস গুলো যেগুলো বেসিক হিউম্যান রাইটস, যেগুলো বেসিক হিউম্যানের রাইটস হিসাবে দেওয়া আছে ডকুমেন্টারি, সেই ডকুমেন্টের ফান্ডামেন্টাল রাইটস। ইট গ্যারান্টি দ্যাট এভরি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, প্রত্যেকটা সিটিজেন ইন্ডিয়ার
by the constitution, guaranteed to every citizen of India by the constitution. তার ফান্ডামেন্টাল রাইটটা বেসিক হিউম্যান রাইট যেটা কনস্টিটিউশন গ্যারান্টি করছে। These rights are inscribed in part 3 of the constitution, article 12 to 35. They are essential for the development of the individual personality and for the maintaining human dignity. The types of fundamental rights. There are 6 fundamental rights. দেখো এই ফান্ডামেন্টাল রাইটস গুলো প্রত্যেকটা আর্টিকেল সেখানে দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা পয়েন্টস তোমরা লিখে নিও একবার। নাম্বার 1, রাইট টু ইকুয়ালিটি। তো এই ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যেটা রাইট টু ইকুয়ালিটি, এটা আর্টিকেল 14 থেকে 18 দেওয়া আছে। দিস রাইট এনশিওর দ্যাট ইকুয়ালিটি বিফোর দ্য ল, provisions of discrimination on ground of religion, race, caste, sex, place of birth, equality or opportunity in matter of public employment. তো যে কোনো কাজের জন্য, যে কোনো পাবলিকের সরকারি কাজের জন্য যেখানে তোমার প্রত্যেকটা জিনিসের লস, প্রত্যেকের ইকুয়ালি, রেস, কাস্ট, সেক্স, প্লেস অফ বার্থ, এভরিথিং অপরচুনিটি সবার জন্য পাবলিক এমপ্লয়মেন্টে, তাহলে এটা হচ্ছে রাইট টু ইকুয়ালিটি। সবার, সব ধর্মের, সব মানুষের, সব জাতির, সবার জন্য ইকুয়াল আছে এমপ্লয়মেন্টের জন্য। নাম্বার 2, রাইট টু ফ্রিডম, যেটা আর্টিকেল 19 থেকে 22 যে আর্টিকেলটা আছে। দিস রাইটস ইনক্লুড ফ্রিডম অফ স্পিচ, এক্সপ্রেশন, অ্যাসেম্বলি, অ্যাসোসিয়েশন, মুভমেন্ট, রেসিডেন্স, অকুপেশনস। তোমরা যে কোনো জায়গায় যে কোনো কথা বলতে পারো, এক্সপ্রেস করতে পারো, অ্যাসোসিয়েট করতে পারো, মুভ করতে পারো, এবং যে কোনো রেসিডেন্সি নিয়ে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারো, সেটা হচ্ছে তোমার রাইট ফর টু ফ্রিডম। নাম্বার থ্রি যেটা আছে রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন, আর্টিকেল 23 থেকে 24। দিস রাইট প্রোহিবিটস ট্রাফিক ইন হিউম্যান বিংস, ফোর্স labor and child labor. So these are the rights against exploitation. যাতে আমরা হিউম্যান রাইটস যাতে লেবার্স কে করা, ফোর্স করা না হয়, চাইল্ড লেবার না করা হয়, তাই এক্সপ্লয়টেশন এর এগেনস্ট রাইট এটা আর্টিকেল 23 থেকে 24 এর মধ্যে আছে। নেক্সট দেখো রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন্স। ফ্রিডমস অফ রিলিজিয়ন্স আর্টিকেল 25 থেকে 28 আছে। দিস রাইটস গ্যারান্টিজ ফ্রিডম অফ কনসিকোয়েন্স and conscience. These rights guarantee freedom of conscience and the right to practice, profess and propagate religions. Next, পাঁচ নম্বরটা দেখো কালচার অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস। কালচার অ্যান্ড এডুকেশন রাইটস যেটা আছে এখানে, তো আর্টিকেল 29 থেকে 30 এর মধ্যে যেটা আছে, দিস রাইট প্রোটেক্ট দ্য কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল ইন্টারেস্ট অফ মাইনরিটিস। Next, right to constitutional remedies. This right enables citizens to approach the Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights. So these are the rights যেটা আর্টিকেলের বিভিন্ন ভাগে দেওয়া আছে, তোমরা এই পয়েন্টস গুলো লিখে নাও একবার। ডেফিনেট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস প্রত্যেকটা রাইটস আর্টিকেলের মধ্যে দেওয়া আছে, বাট আমাদের লিমিটেশন আছে কিছু। বেসিক্যালি দেখো ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমাদের ডেফিনেটলি কিছু লিমিটেশন থাকবে। ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর এসেনশিয়াল, দে আর নট অ্যাবসোলিউট। Constitution imposes certain reasonable restriction on these rights to maintain public orders, morality, and security. These restrictions are generally imposed through laws enacted by the parliament. Importance. তো কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো হতে পারে কিছু নট অ্যাবসলিউট, যেটা ইম্পোজ করে রিজনেবল রেস্ট্রিকশনস আছে হিউম্যান পাবলিক অর্ডার্স, morality, and security. These restrictions are generally imposed through laws enacted by the parliaments. তো এটা হচ্ছে মেইন যে কিছু লিমিটেশন সামান্য আছে, বাট ম্যাক্সিমাম আমাদের হিউম্যান রাইটস যেটা পয়েন্টস করে দেওয়া আছে, সেখানে ইন্ডিয়ান যে সোসাইটিতে যে পিপল আমাদের জন্য সমস্ত রকমের রাইটস গ্যারেন্টিড করা আছে, যাতে আমরা হিউম্যান ডিগনিটির সাথে থাকতে পারি। তো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, ডেফিনেটলি নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আছে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 আছে, directive principle of state policy and fundamental duties, their enforcement and their relevance. তো এটা ইউনিটের নেক্সট কোয়েশ্চেনটা। এই ইউনিটের মধ্যে বেসিক যে কোয়েশ্চেন গুলো পরপর আমি বোঝাচ্ছি, প্রত্যেকটা থিওরিটিক্যালি যেরকম ইম্পর্টেন্স আছে, এবার তোমরা সিলেবাসটাও কভার আপ হয়ে যাবে, এবং তার সাথে কোয়েশ্চেন গুলো তোমরা যদি দেখে যাও, এখান থেকে কিছু কোয়েশ্চেন তোমরা কমন পেয়ে যাবে ডেফিনেটলি। তো ইউনিট 1টার মধ্যে যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স হচ্ছে দেখতে পেলাম আমরা Preamble, যেটা এভরি টাইমস কোশ্চেন পেপারে এসছে, এবং তার সাথে হিউম্যান রাইটস, মিনিংস এন্ড ইম্পর্টেন্স, বেসিক্যালি থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন। তো নেক্সট লাস্ট কোশ্চেন দেখা ইউনিটটা, সেটা ডিসকাস করছি। ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি। স্টেট পলিসির জন্য কি কি প্রিন্সিপাল দেওয়া আছে?
Directive principles of state policy are guidelines for the state to frame its policies and laws. They are not they are not enforceable by courts, but they are fundamental in the governance of the country. Aim to establish social orders based on justice, liberty, equality and fraternity. Some these rules কি আছে দেখো এই পয়েন্টস গুলো মাথায় রাখবে কি কি রুলস আছে ডাইরেক্টিভস কি আছে সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক জাস্টিস এনশিওর করো যাতে ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্কস হয় সিকিউরিং লিভিং ওয়েজ অ্যান্ড মিনিমাইজিং ইনইকুয়ালিটি যত বৈষম্য দূর করতে পারবে দ্যাট ইজ দ্য মেইন পারপাসেস মেইন তোমার ডাইরেক্টিভ নেক্সট নাম্বার 2 অর্গানাইজেশন of agriculture animal husbandry to promoting scientific method karo and preventing animal slaughter ta prevent karo scientific method follow karo emon jate animal slaughtering animal hotta kora kom hoy protection of environment and wildlife ensuring ecological balance and conservation next promotions of education could be important providing free and compulsory education for children public health providing public health standard next organization of village panchayats empowering local self governance so these are the directives যেটা দেওয়া আছে for the state policy তো এগুলো প্রত্যেক ডাইরেক্টিভকে স্টেট পলিসিকে স্টেটদের মেনটেন করতে হবে এবং ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস কি আছে fundamental duties are moral obligations for every citizens of nations they are adding to the constitution 42 amendment 1976 কি কি আছে দেখো respect for the constitutions national anthem national flag cherishing and following the noble ideals which inspire our national struggle of freedom upholding and protecting sovereignty and unity and integrity of India defending the country rendering national service when called upon promoting harmony and spirit of common brotherhood among all people of India, transcending religious, linguistic and religious and societal diversity, practices derogatory to the dignity of women, preserving the rich heritage of our composite culture, protecting the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and having compassion of living creatures, developing the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, safeguarding the public property and abjuring violence, safeguarding public property and abjuring safeguarding public property and abjuring violence, striving towards excellence of all sphere of individuals' collective activities, enforcement and relevance. These directive policy while not directly enforceable, they guide the state legislative administrative policies. Court can consider them while interpreting laws. Fundamentally, they are legally enforceable but considered not moral obligations. Both these DPSP and fundamental duties are crucial for building just an equitable society. They reflect the aspirations of farmers of the constitution. They reflect the aspirations of the framers of the constitutions and continue relevance of the modern context. এই দেখো এই ইউনিটটা আমি শেষ হয়ে গেল এই ইউনিটের বেসিক যে পাঁচটা কোয়েশ্চেন তার মধ্যে চারটে জাস্ট বেসিক কোয়েশ্চেন তোমরা পড়ে গেলে দেখো এই যে ইউনিট 1 টা যেটা আমি ডিসকাস করলাম এর মধ্যে যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে মিনিং এন্ড কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া তো এই দেখো এইটা প্রত্যেকটা ইউনিটে যে যে টপিকস আছে এটা ডিসকাস করলাম তোমরা ডেফিনেটলি ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখে বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দিও তো এটা অনেক স্টুডেন্ট যারা এটা নোটটা দেখে তারা জিনিসটা বুঝতে পারবে এবং পয়েন্টস গুলো লিখে নেবে তো কনস্টিটিউশন ফার্স্ট পয়েন্ট আছে কনস্টিটিউশনটা কি ওটা একবার রিক্যাপ করে দিচ্ছি আমি কনস্টিটিউশন একটা সুপ্রিম ল অফ ইন্ডিয়া যেটা পয়েন্টস গুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস প্রিন্সিপাল অফ পলিসি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস পার্লামেন্টারি সিস্টেম ফেডারেলিজম এন্ড সেকুলারিজম তারপর ইম্পর্টেন্স গুলো হিউম্যান রাইটস সোশ্যাল জাস্টিস এনশিওরিং ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট মেনটেন ডাইভার্সিটি মাইনরিটি রাইটস সবকিছু এম্পাওয়ার সিটিজেন্স তো এটা ফার্স্ট দুটো কোশ্চেন এটা আমি ডিটেল লিখেছিলাম কোশ্চেন নাম্বার 2 তে যেটা প্রথম কোশ্চেন কভার আপ হয়ে গেছে সেকেন্ড কোশ্চেনটা যেটা এখানে আছে প্রিএম্বল অফ ইন্ডিয়া এটা ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট আসবেই প্রিএম্বলটা কি যেটা ইন্ট্রোডাক্টরি স্টেটমেন্ট অফ দ্য ডকুমেন্টস যেটা প্রেমারদের মেইন ইন্টেনশনটা পরিষ্কার বোঝানো যাচ্ছে যেটা কয়েকটা কিওয়ার্ডস এর উপর ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড সভারেন সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক and next কোশ্চেনটা যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস বলতে কি বুঝি কি কি ধরনের ফান্ডামেন্টাল 6 ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে রাইটস টু ইকুয়ালিটি রাইট টু ফ্রিডম রাইট টু রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন রাইট টু ফ্রিডম রিলিজিয়নস
কালচার অ্যান্ড এডুকেশন রাইটস এগুলো দেওয়া আছে। লিমিটেশনস আছে কিছু রিজনেবল পাবলিক অর্ডার্স মরালিটি অ্যান্ড সিকিউরিটির উপর ডিপেন্ড করছে। আর ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস দেয়ার রেসপন্স এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড রিলেভেন্স। তো দিস আর দ্য কোশ্চেন যেটা তোমরা ইউনিট 1 থেকে পাচ্ছ। তো দেখো এই ভিডিওতে আমি ইউনিট 1টা ডিসকাস করলাম। তোমরা এই ভিডিওটা প্রত্যেকটা পয়েন্টস তোমরা লিখে নাও, ডেফিনেটলি তোমাদের এক্সাম ভালো হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। শেয়ার সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।